Miesten Ykkösen ottelu Rovaniemen Palloseura vastaan FC Jazz Porista päättynyt hetki sitten tasalukemiin 2-2. Tässä meillä paikalla on Jazzin päävalmentaja Risto Puustinen. Terve. Terve. Otetaan heti alkuun päävalmentajan summaus äsken päättyneestä ottelusta. No joo, saatiin hyvä alku. 2-0. Kaveri pelasi vajalla. Ihan ok eka puolella. Ja toka puolella piti lähteä pelaamaan, että haetaan sitä paikkaa rauhallisesti ja pyritään tulemaan laitojen kautta. No sitten tietysti eka puoli ja loppumaali, se oli ikävä siihen, että oltaisiin päästy 2-0 toiselle puolelle. Mutta sitten heti toisen puolen alkuun niin 2-2 ja sitten me tiedetään, että RoPS on vaarallinen noissa ilmatilassa ja sitten ruvettiin tulee isolla pallolla sinne. Taistelupelihän se oli, että ilmataistelu. Meillä oli ajoittain hyvin pallohallintajaksoja siinä, että maltettiin pitää, koska tiedettiin, että ne tulee yhdellä prässäämään, mutta me ei olisi täytynyt saada syvemmälle pallon laitoihin ja sieltä aikaisia keskityksiä. Nyt ne jäi linjaan kaikki pallot, että RoPS hyödynti ne vastahyökkäystä. Siinä hirveän paljon vierailla ei tänään maalipaikkoja ollut. Toki tuossa lopussa sitten oli, silloin saatiin vähän kotiiluisakin jännittää, niin mikä teki tästä ottelusta niin vaikean tuolla hyökkäyspäässä? Me passivoiduttiin aika pahasti toka puolella ja me ei saatu sinne syvälle palloa, mistä oltaisiin saatu niitä linjan ja veskarin väliin aikaisia keskityksiä. Nyt ne jäi kaikki siihen linjaan ja RoPS lähti vastaan. Me ei saatu luotua hyökkäys kolmanneksella tarpeeksi uhkaa sinne. Tosiaan mainittiinkin ennen haastattelun alkua, että tässä ottelussa oli pieniä toisintoja tästä kauden ensimmäisestä joukkueiden kohtaamisesta. Veeti Katarina suoralla punaisella ulos ja pilkulta sitten Jazz rankaisi. Mutta oliko ottelu sellainen niin kuin etukäteen odotit? Joo, kyllä ne on aina Rovaniemellä on taistelupelejä. Ja sitten RoPS on yleensä aika iso kokoinen joukko ja meilläkin on tällä hetkellä suht kohti iso ja se on semmoinen ilmataistelu, niin niistä tulee hyviä tilanteita, kun heitään vähän iso palloa boksia, niistä tapellaan ja kakkospalloista tapellaan. Mun mielestä tosi hyvä taistelupeli. Joo. Mistä jää kiikastamaan 3 pistettä? No me huolimattomuus. Ne molemmat maalit olisi ihan estettävissä ollut. Että se toinen maali just nyt annettiin semmoinen pallolinja ja siitä vasta hyökkäys laidasta keskitys, mistä puhuttiin, että niitä ei saa tulla. Ja niitä tuli muutama muukin siihen. Et koska silloin RoPS pelaa vajalla, kun saadaan sinne niiden syvälle pallon, niin ne kestää hakea niitä. Mutta oli laadukas keskitys ja uskon kyllä. Tämä saattaa olla vähän turha kysymys, mutta oliko hävitty 3 pistettä vai voitettu tasuri? No mä sanoisin, että ei tämä niin loppujen lopuksi hävitty. RoPS otti iso riski ja puolusti 5 hyökkäs 4, niin ei tämä nyt sillä lailla tunnu, että jokainen ymmärtää sen, kun 3 päivää ollaan reissussa, niin tämä on ihan hyvä, aika harvoin tehdä tuodaan mitään mukana, mutta totta kai se harmittaa. Me olisi täytynyt estää se eka puoli ja maali, me oltaisiin 2-0 päästy toisella puolella siihen ja me oltaisiin varmaan pystytty jäädyttämään tuo peli. Mietin, että saanut 3 päivää turattua tässä matkan ei Porista niin pitkä matkaa. No ei, me lähdettiin eilen kello 14, lähdettiin Oulun syötä tänään, me ollaan huomenna aamusta 6-7 aikaa aamusta, että kyllä tämä on ihan sopiva tämmöinen keskiviikon paikallispeli. Joo, kyllä. Lyhyet matkat. Mukava reistä. Ei mitään. Mutta niin, kiitoksia tästä haastattelusta. Mitä onko tuolla takana kellään kysymyksiä Ristolta? Eipä kuulosta olemaan. Ei mitään muuta, niin toivottavasti päästään syömään ja sitten turvallista kotimaata. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Miesten Ykkösen ottelu Rovaniemen Palloseura vastaan FC Jazz Porista päättynyt äsken sitten 2-2 draw 2-2. Täällä meillä on päävalmentaja Diogo Pinto, head coach of Rovaniemen Palloseura. Diogo Pinto, welcome once again. Thank you very much. And let's start as usual with this. How would you summarize this game? Well, it was a game that most of the time we play with 1 man down, but it didn't look like that in the sense that still with I guess 70 minutes, 20. 70 minutes with one man down. Yeah, sure. We were able to come back from 2-0 and still get the best scoring chances, I believe, in the second half to win the game. So how do I summarize? Just like that. Really tough to play with 1 man down, but
well, the boys were amazingly, Yeah. organized and with an amazing spirit as well. Yeah. Okay, the situation where Veti got the red card and Jazz got a penalty kick, well, that was a bit unfortunate. But what led? What can I say? I It don't- was so clear for everyone to see that. What can I say? Yeah, It's life. What can I say? yeah. Could you try? No, I don't have anything to say about that. It's Oh, okay. too clear for everyone to see. So Okay, and then how about the second goal that we conceded? It was a long pass over 50 meters. I don't know. It was a very, very long pass. In your opinion, what happened there? no, for me, I think it was offside. Actually, I'm not sure. It looked like. Yeah, I couldn't see it. Yeah. So I have to check still. So first of all, I didn't check. I had the feeling already because I was following the striker and already that it was offside. So yeah. Yeah. Well, I can't help you. I was following the ball, not the striker. So, but you seem a little bit disappointed. Who? You, a little bit quiet. How would you No, describe your feelings? No, Yeah. I'm tired. This job is tired, especially in moments like today that you need to keep a certain discipline, and keep feeding their, discipline from the bench as well. It was quite emotional and tired for them as it is for the coach. Yeah. Of course, there is a small disappointing feeling, if you look at the second half, who got the best chances to win the game, just that, or you could think, with a little bit better decision making, we could get something more, but how can you talk about decision making when the boys were running so much without the ball? It's normal that under fatigue the decision becomes a bit more poor, but nothing to point out from the boys. I'm really proud of them. Yeah. I asked this from your colleague Risto also that do you think that this was a 1 point that we won, or was this 3 point that we lost? No. I think no. I I think it was a point that we won. Yeah. We came here today. We won 1 point. Yeah, And that's it. At home, we would love to get 3. But regarding the circumstances, 1 point becomes positive. But if you ask me before the match, you are going to draw, will you be happy with it? No, I will be disappointed. But now, according to the events and the circumstances, I'm okay. Yeah. I cannot be proud if you always seek to win. You cannot be proud with 1 point. Yeah. Well, the fans were happy. That can I say? It didn't seem like that we were 1 man down. There's some proudness in that. Right, there must be. Yeah, and the main message now in the locker room when the game was ended, it was that huge sense of proudness on the pitch. I think the boys were amazing. In my opinion. Yeah, you spent quite a lot of time in the locker room after the game. Was that the message that you gave the boys? No, that was the message that I gave to the boys. That wasn't the reason why I spent a long time downstairs. It was because I was in another interview. So that was the message. Was short, simple, and straight to the boys. There is this sense of proudness, for everything that they did with 1 man down, coming from a 2-0 in the score and drawing, and still get the best scoring chances to win the game. That is the sense of proudness that I was sharing, and also the message that, with this kind of hunger, with this kind of, or if we are able to see this in the future, the end result can only be success, Yeah. Hopefully 11 against 11. Yeah. And still, our position in the league is second. It's excellent, I have to say. And we have come to a position that we can hunger for more. Yeah, we are very proud, We are very proud. We need to be positive, If we are the 4 guys here,
In the 1st of April, if it's given a paper to everyone, after 17 games, you will be in the second position. 4 points from the top and then 6 points from the third position. I think everyone. But in that journey, you will lose one game 6-3. Would you sign or not? I would sign. Yeah. I would sign 1st of April. Of You know. course, yeah. Of course, through this journey, there were good or there were amazing things that we achieved. You know, and we also start to feed each other's and everyone's dreams. You know, so it's also when we build that kind of feeling. You know, it's also much easier to get disappointed. Yeah. And now, But overall, again, if we look to the table, I think we should be proud for sure. Yeah, yes, we should. Yeah. And now, almost a week before our next game, home game, Kuopio. Well, any thoughts about that? Well, first we will have 2 players out. There is Finn and Veti, you know. So how can we prepare the team with these 2 guys out? But also, I think it might be very easy because the ones already in this game that replaced them did an amazing job. You know, so in that sense, you know, we count on everyone, and they are proving and proved today one more time that there is really to count on everyone. You know, and on that sense, we are a team as well. So first of all, we will have a day off, relax a little bit, you know, study coops. Prepare as we used to prepare, you know, and that's it. Okay, you mentioned Finn. I would like to ask. Okay, he's out for the next game because he's what is korttitili in English. Yes. He got a fourth yellow card. But is there anything else to worry about? How the situation with his legs look like? No, we will evaluate on the upcoming days. I think it's better, or we will get wiser in the next games, you know. And once that. I don't know how bad it is, you know, but for sure it's not to recover. You cannot recover in 1 week. That's why he needed to get the yellow so that he does the suspension and while injured. You know? Yeah, well, that's a smart move. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Onko siellä kellään mitään? Ei. Okay, thanks. Thank you.